So this is what the environment of Ubuntu 2.20.04. Okay. So under this environment, now I'm going to share the screen. Tell me whether the screen has shared your side of. వీళ్ళు ఎవరో ఒకరు అన్మ్యూట్ చేసి నాకు కోఆర్డినేట్ చేయండి అమ్మా. ఓకే. So this is what the kernel. Okay. So if you observe the kernel, so these are all the steps that I did in the morning itself in this new system of Ubuntu 20.0. Okay. Upon using all these systems, what I achieved, okay, I will show you them, and then I will show you one by one command also. Okay. So the first basic step is you need to run your Hadoop first. Initially, when we open our terminal, okay, the Hadoop doesn't run. So what we need to do is we need to run the Hadoop with the basic commands such as Hadoop/sbin. Okay. Under this, if I use ls, remember this is what the basic procedure to open your kernel terminal as well as close the terminal. Clear? So open your terminal and go to your Hadoop path, and then there type /start. Okay. Hyphen all .sh. If you are using all the demands, the best way to start like this. Or else you can start the distinguished difference between the resource managers and node managers when compared to name node, data node, and secondary name. Okay. There are two ways to start your respective Hadoop. One, to start directly. If you queue a command called ./start -all.sh, it looks after all the demands. No need to search for yarn resources. No need to search for DFS resources. Okay. The system will automatically install all the demands by itself. Okay. This is the way to start your Hadoop. And in the same way, you need to stop. Remember the path. The path at which you have started your Hadoop, the path at which you have stopped your demands. Okay. If you are not willing to stop, the simplest way is make a command called exit. I will show you today. Okay. If you follow the procedure, it will be fine and safe when we run the respective program again and again on the same term. Is this clear? Any more doubts? Fine. So after running all these commands, okay, now we shall check the demos, okay, which is called JPS, Java Virtual Machine Process Service. Okay, so how far the service has been done with the 5 respective demos. Now you can cross check. Okay. Are you able to see the screen? అందరికి స్క్రీన్ కనబడుతుందా? Yes, sir. Okay. Okay. మీకు ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే ముందుగానే చెప్పండి అమ్మా. ఐ విల్ స్టాప్ దేర్ అండ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. Okay, so that you can have a command on this Hive. Okay. Easily you can score an essay question as well as 2 short questions from this module. Please remember that. ఇంకా స్టూడెంట్స్ వస్తూనే ఉన్నారు రా. మెసేజ్ అందుకే 10:30 పోస్ట్ చేశాను. చూడండి. Okay. So after performing this, now we need to check your distributed file system, okay, with a command called -ls. Right now, okay, we have 2 basic folders, that to temp and user. Okay, these are the 2 basic folders which will be automatically created while we install your Hive. Okay,
That's the reason why I have shown you this. Fine. Note చేసుకోండి step by step అంటాను. Fine. Any more doubts up to this? This is clear. Okay. Now, the next important thing is when we try to install Hive. Okay. So inside this Hive, we are going to concentrate on the basic commands. Okay. So what are the commands you need to concentrate? Now, please concentrate the screen. There are two basic commands. One is called bin directory, the other one is called config directory. Okay. So those are the two major directories which are going to look after the entire installation of Hive on the top of Hadoop. Okay. So you can install your Hive provided if you extract your installation of Apache Hive 3.1.2 from the website, you will come to know about two major directories. One is called as bin, the other one is called as config. Okay, which is called configuration files. Now we shall go and check for the bin directory. So inside this bin, we come across the concept that we have already learned regarding the respect to Hive server. Okay, 2 as well as beeline. Please observe the files that are there on the screen. Hive server 2 is along with a beeline. Okay, and these two will try to create a metadata. Okay, and I'll show you the metadata also on the screen. And then the schema tool will be run. Okay, now in this entire scenario, the first basic thing is you need to fill your Hive hyphen config file, hive hyphen config.shell file with the respective path of Hive. That is nothing but where your respective Hadoop has installed. That installation of Hadoop path should be there in this consent configuration file called as hiveconfig.sh. Okay. ఈ పాత్ ఆల్రెడీ మీరు అడూప్ లో ఉంటుంది, అది ఇక్కడికి వచ్చి కాపీ చేసుకోవాలి. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ చేయవలసింది. నెక్స్ట్, if you are going to talk about the bin, now we shall talk about the config. Now inside this config, we have two major files, okay, which are the most important files. One is called Hive default XML template. The other one is called Hive site.xml. When you try to perform these two, okay, this will automatically create a metastore DB inside your drive. If once the metastore DB has been there in the drive, it indicates that this is now ready with your SQL prompt. And the prompt of this concerned Hive is recognized by greater than symbol. I'll show you. Okay. Now let me show you the content what is there inside your Hive default. Okay. This is what default.xml template. Okay. The same file will be there. Please observe the first okay, two lines and the remaining text as it is. This file is now as it is moved and renamed with the hivesite.xml. Okay. Hivesite.xml with an extension of these two files, most important files. One is called system java io temp directory. The other one is called system user.temp. Okay. So these are the two basic property tags. Inside a property tag, we have a name tag as well as value tag, and you need to insert them. Okay. And the remaining things are supposed to be as usual. Now, after checking these two, now you need to run your schema. Okay. While running the schema 2,
Remember, schema 2 followed by hyphen INIT, okay, where T indicates capital T. This is what the command. Schema 2 space double hyphen. Instead of giving single hyphen, you need to give double hyphen. Okay. INIT capital S schema again space double hyphen followed by DB type capital T W. This is what the command which you need to type on this. When once you type this command, okay, this is going to create a metastore DB inside. After this metastore DB is installed, now if I type Hive, it will interact a shell. Please observe the command. Is this screen visible, Amma? Yes, sir. ఎవరో ఒకరు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి చూడండి ఓకే హోమ్ హెచ్డి యూజర్ అపాచీ హైవ్ 3.1.2 బిన్ ఓకే that is going to start. It takes some time. Please stay there. Now observe the last. Now the first basic thing is clear the text. So whatever the thing that you are going to write on a Hive shell, remember everything should be end by a semicolon. Just like in a C language, every statement should end with semicolon. In the same way here also, semicolon is essential. Is this clear? Any more doubts? Doubts ఉంటే అడగండి. Shall I proceed? Yes, sir. Okay then. Now when once the getter symbol has been achieved, this is called the Hive environment. So this Hive environment can be run by three basic moves. Okay. Now let us have a small review on the architecture, how it is going to work. Based on that, the entire commands are going to solve. Okay. And this architecture of Hive is an essay question in your final exam. Okay. And make ensure that please learn the concept, okay, in a practical. Now, if you observe this diagram carefully, here I am going to operate this shell. Let us say this is myself, where I can operate either by using command line interface or by using JDBC, ODBC connection or by using WebUI. So these are the two things which we are going to show on the shell. Okay, through command we are going to interact Hive. Okay, and through WebUI also we are going to interact. Now I'll show you the difference first. Hive server 2, as I said, it is going to install. Okay, when once it is installed, from this the command will be transferred to compiler, optimizer, and executor by a divisor. Okay, in fact, the divisor is not shown here. That is called as driver. So that driver will drive the entire command what you have represented under HiveQL shell will be placed into HDFS environment through map reduce technique. Therefore, the conclusion point is Hadoop can understand only map reduce. User can understand only SQL language. Means this guy knows only the queries, but these queries are supposed to in turn converted back to MapReduce to store the entire information into your Hadoop cluster. That's the reason why after installing Hadoop, then only there is a provision to install your Hive. The same way is going to be carried out for HBase also. Okay. ఇక్కడే చెప్తున్నాను రెండిటికి డిఫరెన్స్ రెండు కాన్సెప్ట్స్ సిమిలర్ ఈక్వల్ అందుకే హైవ్ బాగా నేర్చుకున్నాను హైవ్ can operate row as well as column, but HBase can operate only column page. Okay, so what is meant by column there? We shall see that while learning HBase architecture. Is this clear? Yes, Any sir. more doubts? Okay. Now
Now observe the screen, okay, of the terminal. So in this terminal, what I'm going to do is let us create a small database. Okay, so what is meant by database? Is there any record right now? It is a show data, okay, basis. This is my command. Okay. After that, semicolon. Now please observe that timestamp. In the last class, we have shown you the time. Okay, date and time version. This is what is going to vary for each and every respective system. Okay. Now show databases. Is there any database right now? Nothing. So let me create a database first. Create. Hello, is my voice audible? Yes, sir. Yes, sir. నోట్ చేసుకోండి అన్నిని. సిస్టమ్స్ లేవు తర్వాత ఇబ్బంది పడతారు. అక్కడ స్లోగా చెప్తున్నాను అందుకనే. ప్లీజ్ గో త్రూ దెమ్. And if you feel any doubt, please stop me there itself. I'll show you once again with another respect to move. Okay. Examples మార్చుతూ చెప్తానండి. ఈ డేటాబేస్ లో కావాల్సిన బేసిక్ కమాండ్స్ అన్ని కూడా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతాయి. ఓకే. So in today what we are going to do is we are going to learn about Hive data types, that to the second category of data type, which is called as complex. Okay, this is going to be placed in your record. Okay, please note down all the respective data types. In our last class, we have discussed about primitive data type. Now we are going to learn about the next data type, which is called as complex data type. Okay, now this complex data type is carried out by four. Okay, one is array, two is map, three is struct, four is union. Okay, we shall learn one by one. So make a heading array first. Okay, so in array, what is the notation and how to perform your array representation? For that, what I'm going to do is, first of all, we shall learn some basics here, and then we shall start the complex data type of array first. Okay. Now the first basic thing is, let me create a small database. Now let us say data bases. Okay. Now I'm going to say a database with a name. So instead of bases, what I'm going to write is create a database with a name. Let us say cluster. Okay. So I'm going to create this database cluster. Please observe that. Now if I click show databases, what should be the answer on the screen right now? We need to get an answer as cluster is one of our database. Please observe the screen. Observe chesara. Yes, sir. Okay. Now let us create one more example. Create. ఇవన్నీ మీరు రికార్డులో రాయాలండి, అందుకే చాలా స్లోగా చెప్తున్నాను, నోట్ చేసుకోండి. ఓకే. నెక్స్ట్ డేటాబేస్. See, while performing base, while creating a database, you need to say database. While displaying database, you need to say databases. That is the difference. Okay. So create database. Now let us say duster. This is another example. Now we can visualize both of the databases. So what I need to write? Can anyone say? Databases. Very good. Databases. After that, Semicolon. semicolon. Okay. ఇవే మన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండి. ఇంటర్వ్యూస్ లో అడిగే క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇవే. ఓకే.
ఇప్పుడు చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ఇది ప్రాక్టికల్ గా కూడా ప్రూవ్ చేయొచ్చు. Now say this. So we have created cluster, we have created default duster also. Okay. Anyhow, we are going to have some default here. Now, can I visualize them using web UI? Now open your URL. Now inside this localhost and the web URL address is 9870. Now see this environment. This is what your Hadoop environment. Okay. Now I'm going to browse the file. So this is how we need to check the practical approach. Okay. Now see this. So inside this Hadoop cluster, we have two major directories. Okay. Temp and user are the two directories which will be created while installing your Hive. Okay. As I said in the last class. Now if you say user, inside user, Hive, inside Hive warehouse. So this is what your database storage. You can observe this cluster.db, cluster.db. You can create multiple things. Now let me command under this command. I'm going to use another command called create. Let us say database. Create database with a name called, let us say, okay. I have created here. Now what I'm going to, instead of displaying here on the terminal itself, directly you can watch the respective RKDB here in the name. Right now it is not there. Observe చేస్తున్నారమ్మా? So to Sir. get here, what you need to do is you need to make a refresh of your respective Hadoop cluster. See this. Okay. Okay, When sir. once it is placed inside your Hadoop, okay, the basic rule of Hadoop is nothing but write once, read as many times as you can. That is the rule. Now, there is a command which is shown here is delete. Okay, let us say I want to delete this duster. Now, if I say delete here, is it going to delete or else is it going to stay there? Delete. It is going to stay, sir. It is going Delete to it. stay. Okay, it is going to delete. ఆలోచించి చెప్పండి. Delete అయిపోతుంది సార్. డిలీట్ అయిపోద్ది. వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎనీ అదర్ ఆన్సర్స్? You can't delete అని వస్తుంది అనుకుంటున్నా సార్. Very good. Why? Because, as I said, Hadoop will be performed based on WOR, which is called write once, read many times. In a warm antam. WORM. Okay. So, in order to delete this, what is the other way? You can make another way of how to delete this. So, let me show you the delete database here. Show data. ఇవన్నీ బేసిక్స్ అండి, ఇంకా నేనేం సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళలేదు. ఓకే, ఫస్ట్ ఇవి అర్థం అవ్వాలి, అప్పుడు మీకు అవన్నీ క్లియర్గా అర్థమవుతాయి. Now, let us say I want to delete one respective database, which is called RK. Okay, instead of RK, let us delete duster there. Then the command is drop followed by database followed by duster. జాగ్రత్తగా గమనించండి. This is my command and I clicked it. Okay. Now if I see show databases, okay, databases, ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని వస్తే చెప్పండి. ఎనీవన్? డెస్క్టాప్ మెథడ్ సార్. క్లస్టర్ అండ్ ఆర్కే. Cluster and RK వస్తుంది. Okay. Now this is the same thing which you can observe under web UI also. ఇప్పుడు చూసారా డిఫాల్ట్ ఇంకా మూడే ఉన్నాయి ఇక్కడ.
ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నేను రిఫ్రెష్ చేశానో ఆటోమేటిక్గా మీకు అది డిలీట్ అయింది. దాట్స్ ద రీజన్ వై ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ వెబ్ యూఐ ఇంటర్ఫేస్, it is more and more comfort way to learn the terminal in a more and more depth of which. You learn your terminal more and more with commands. You can operate the entire system. The system will be in your hands. Okay. సో అందుకే టర్మినల్ బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయమని. అదర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, బట్ అలా చేస్తుంటే అలా జరుగుతుంది, ఇలా చేస్తుంటే ఇక్కడ వరకు అర్థమైందమ్మా. సో వాట్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి, హౌ టు క్రియేట్ ఎ డేటాబేస్ అండ్ హౌ టు డిలీట్ ఎ డేటాబేస్. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ Yes, మోర్ sir. డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడే అడగండి. మళ్ళా ముందుకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సార్ అది అర్థం కాలేదని అంటే మళ్ళీ నేను బ్యాక్ చేయడం చాలా కష్టమైంది. అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు ఒకేసారి అలా కాకుండా ఆర్కే అని ఒకటి మాత్రం డేటాబేస్ అంటే ఎలా ఆర్కే డేటాబేస్ నాకు నీది వినపట్లే వాయిస్ సరిగ్గా. హలో 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 చెప్పమ్మా. సార్ ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మన అన్ని డేటాబేస్ వస్తుంది కదా, అలా హలో కాకుండా ఫ్రెండ్, నీ వాయిస్ కట్ అయిపోతుందరా. హలో హలో ఇంకెవరికైనా అర్థమైందమ్మా క్లాస్లో తను అడిగిన డౌట్? అర్థమైతే నాకు ఒకసారి చెప్పండి, నాకు పెట్టేడు. హలో, ఇస్ మై వాయిస్ ఆడిబుల్? ఎస్ సార్, వినిపిస్తుంది సార్ మీ వాయిస్. నా వాయిస్ వినపడుతుందా? డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది మళ్ళా? లేదు సార్, ఏమో బాగానే ఉంది సార్. నాది బాగానే ఉందా? ఆడ ఏదో అడుగుతున్నారు ఎవరో. వినిపించట్లేదు సార్, నీకే వినిపించట్లేదా? బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకే దెన్ సో వీ షల్ కంటిన్యూ. ఓకే, మీరు ఆ డౌట్స్ ఉంటే ఒకవేళ క్వెరీస్ పెట్టండి అయితే చాట్ బాక్స్ లో. ఐ సాల్వ్ దెమ్. Any other doubts? Okay, till now what we have learned is we have learned how to create a database and how to delete a database. That's all. Okay. సార్ వినపడుతుందా? చెప్పరా. సార్ ఇప్పుడు అంటే డేటా బేసెస్ కొడితే అన్నీ వస్తున్నాయి కదా, అలా కాకుండా పర్టికులర్ ఒక డేటా కావాలంటే ఎలాగా? అది చెప్తాను, ఇంకా డేటా తయారు చేయలేదు కదా, ఇంకా స్టోరీ ముందుకెళ్ళని. డేటా తయారైతే అప్పుడు మనం నచ్చినట్టు ఓకే చెప్తాను, డేటా తయారు చేసేది చెప్తాను. ఓకే, వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇంకా ఫారం ముందుకుందండి, అది తర్వాత చెప్తాను. వాడు అడిగింది ఏంటంటే పర్టికులర్ గా ఒక డేటా బయటికి రావడం ఎలా, అదే ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్. ఓకే, కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్స్ అందుకే రికార్డ్ లో పెట్టాను. సో అందుకే జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. ఇదే పేర్లు రాయాలని లేదు, మీకు నచ్చిన పేర్లు రాసుకోండి. ఓకే, బట్ షెల్ రిప్రజెంటేషన్ మాత్రం నోట్ చేయండి. అందుకే టైం చాలా ఇస్తున్నాను, ప్రతిదానికి బ్రేక్ పెడతాను కావస్తే. ఎందుకంటే చాలా మంది ఇన్స్టలేషన్ లేదు సార్, మాది అవ్వలేదు సార్ అంటే నేను మాత్రం ఒప్పుకోవడం చెప్తున్నాను. It is your responsibility to look after the lab, okay, record. So that's the reason why I'm giving some use time in between each and every respective command. లేట్ అయినా పర్వాలేదు, మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే క్లారిటీ రావాలి. అక్కడ నేర్చుకున్న దానికి సింక్ అవుతుందా లేదా అనేది నేర్చుకున్ననే మీరు నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్కి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఓకే, వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ నేను వస్తాను. ఓకే, దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి సొల్యూషన్ ఇస్తాను దానికి. ఫైన్, ఇక్కడ వరకు అర్థమైందమ్మా? హౌ టు క్రియేట్ ఎ డేటాబేస్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? నౌ చెప్పండిరా. హలో, ప్రొసీడ్. ఎస్ సార్. ఎనీ డౌట్? Okay then. So the next important scenario is how to create a table. Okay, now before going to create a table, there are two ways to create a table. You can create a data table using database. You can create a data table without using database. Then how is it be possible in this particular shell? So this shell has given two different provisions. One is to use your database with an extension called .db, and inside this .db you are going to post your tables. And two is you are placing your respective table on the Hadoop platform itself. Okay, that doesn't
give you the accurate result. So the important point is you need to place your table inside your database. Okay. Now I'll tell you one example here by taking two examples of two different tables. Okay. Let us take an example. Create table. Okay. So before going to start create, let me show you how many tables are there right now. Is there any table we have created? ఇప్పుడు ఏమైనా నేను టేబుల్ క్రియేట్ చేశానండి? Did I created No, any sir. table here? No. Okay. So what happens if I say show tables? Please observe the result. Nothing is there except a timestamp. We doesn't have anything. టైం స్టాంప్ కూడా మీరు గమనించండి. ఏదైనా పర్ఫామ్ చేస్తే అది పెరుగుతుంటది, పర్ఫామ్ చేయకపోతే తగ్గిపోతుంటది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టైం స్టాంప్ ఆఫ్ హైవ్ షెల్. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి, క్రియేట్ ఓకే టేబుల్. లెట్ us say I want to create a table with a name called Ram. Okay. Now this Ram can be created automatically, but it suggests an answer. Please observe the error. List some of the columns of your respective table. Then what I'm going to do is I'll write again Ram. Now this time what I'm going to write is I'll make the number with a data type called integer and the name with a data type called string. Okay. నెమ్మదిగా ఇప్పుడు డేటా టైప్స్ కూడా అందులో టచ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ద స్క్రీన్. Initially it has shown an error. That too, the error is nothing but please give some list of columns to customize your respective table. Then what I did is I made a number with a data type called integer, name with a data type called string. So you can use any kind of string. You can write any type of number. So if I say show table, జాగ్రత్తగా గమనించండి. Again tables. Okay. Is the file table created or not? Wrong. Observe చేయండి. Yes, sir. ఓకే. అర్థమైందా టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో? విత్ ద రెస్పెక్ట్ టు టూ ఫీల్డ్స్. ఓకే. ఇప్పుడు టేబుల్ ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయంటే మనకు ఆల్రెడీ డిస్క్రైబ్ అని ఉంది. సేమ్ వే హియర్ ఆల్సో డిస్క్రైబ్ రా అన్నారు అనుకోండి. It describes the fields of the respective attributes which are used under RAM. చూడండి, RAM has two attributes. One is called number with a data type called integer. Two is called name with a data type called string. Is this clear? Yes, sir. Okay. So this is how we need to perform the database. Data ఇన్సర్ట్ చేయడం అప్పుడే నేర్పించట్లేదు, ఓన్లీ అవుట్లైన్స్ నేర్పుతున్నాను ఇవన్నీ. How to create a database, how to create a table. Okay. ఇప్పుడు మరొకటి చేస్తున్నాను. Now see the small change here. Use cluster. Okay. What I did? Use cluster. And inside this, again I'll check the tables. Is there any table right now? No, sir. Inside my no. ఏమీ లేవు. Now create a table. Create table. Okay. Now let us name the name as రామ్ ఇచ్చాం కదా. ఓకే. ఈసారి సీత. ఇప్పుడు చెప్పండి రా, రామ్ ఎక్కడ పెట్టాను? రామ్ టేబుల్ని ఎక్కడ పెట్టాను? సీత టేబుల్ని ఎక్కడ పెడుతున్నాను? గమనిస్తున్నారా డిఫరెన్స్? ఇప్పుడు నేను షో టేబుల్ అన్నాను అనుకోండి, డెఫినెట్ గా విల్ సీ ద రెస్పెక్టివ్ టేబుల్ ఆఫ్ సీత. సారీ, ఎర్రర్ ఏంటి చెప్పండి ఇక్కడ? ఎస్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే. ఇప్పుడు నేను డిస్క్రైబ్ ఓకే సీత అన్నాను. వాట్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్? How many attributes are there to this table? Int and string. Very good. Okay. ఇక్కడ మిస్టేక్ ఏంటో చెప్పండి.
సెమికాలన్ పెట్టలే. వెరీ గుడ్ రా. ఓకే, ఇవి తెలుసుకుంటే చాలా దీంతో మనకు నచ్చినట్టు ఆడుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు చూసారా ఇంటూ స్ట్రింగ్ మనకు రిప్రజెంట్ అయిపోయింది. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ వేర్ ద రామ్ అండ్ వేర్ ద సీత. సో దిస్ షో tables. Okay, now please observe that where is Ram here? Ram is outside the respective database. Sita is inside the respective database. Logic అర్థమైందా? ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అదే మీరు గమనించాలి. If you observe the previous command, use cluster. From here, please observe the commands. Use the cluster database and then create a table with a name called Sita. I have not mentioned anything, but I have created a table called Ram. Okay, so Ram will be placed on the Hadoop. Okay, on the Hadoop Hive. That's all. Sita will be placed on the Hadoop Hive warehouse. Let me show you. బాగా గమనించండి ఇక్కడ. This is what your respective Hadoop Hive. Okay, ఇదంతా Hadoop Hive. ఇక్కడ గమనిస్తున్నారా? యూజర్ హైవ్. ఓకే, ఇప్పుడు వేర్ హౌస్ ఇందులో డేటాబేస్ ఎక్కడుంది? క్లస్టర్ డిబి రామ్ ఆర్కే. చూసారా రామ్ బయటకు వచ్చింది. ఇప్పుడు క్లస్టర్ డిబి అని క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఏం కనబడుతుంది? సీత కనబడుతుంది. చూడండి, ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో వైల్ క్రియేటింగ్ అ డేటాబేస్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ హైవ్, ప్లీజ్ బీ ఎన్ష్యూర్డ్ దట్ you need to create your respective table inside your database. To create inside your database, what is the command that we need to use? Here is use your respective database. ఇప్పుడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆర్కేడిబి ఉంది. ఈ ఆర్కేడిబిలో రోహిత్ అనే టేబుల్ పెట్టాలి. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలమ్మా? ఫస్ట్ కమాండ్ ఏం చేయాలి? ద కమాండ్ ఈస్ here. What is the command I need to use? Use rk. Now create table. Okay, let us say Rohit with the respective fields. Field here fields iddam. Okay, let us say some id in the form of integer. Attribute iddam. ఇప్పుడు మీరు షో టేబుల్ అన్నారనుకోండి, టేబుల్లో రోహిత్ వస్తుందో లేదో చెక్ చేయండి. టేబుల్స్ మీకు చెప్పి నేను మర్చిపోతున్నాను. వెరీ గుడ్, అంటే మీరు ఫాలో అవుతున్నారు లేదని చెప్పి తప్ప. ఓకే ఫైన్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ రోహిత్ ఎక్కడున్నాడు? ఈజ్ ఇట్ విచ్ పర్టికులర్ డేటాబేస్? ఆర్కేడి. చూసారా? ఇప్పుడు ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేస్తాను, చూడండి రోహిత్ బయట ఉంది. ఇప్పుడు ఆర్కేడిబికి వెళ్తాను, కంపల్సరీ రోహిత్. లాజిక్ అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ విచ్ యూ నీడ్ టు ఫాలో వైల్ ఫ్రేమింగ్ దిస్. ఇది మనకి షార్ట్ క్వశ్చన్ లో అడిగే క్వశ్చన్ అండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్లేసింగ్ అ టేబుల్ ఇన్సైడ్ డేటా వేర్ హౌస్, ప్లేసింగ్ అ టేబుల్ అవుట్ సైడ్ డేటా వేర్ హౌస్? ఇది వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్ లో రిపీటెడ్ గా బిగ్ డేటా పేపర్ లో ఎక్కువగా అడుగుతుంటాడు. అర్థమైందా? అందుకు జాగ్రత్తగా రాయండి. ఇవన్నీ బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ అని చెప్పి రాసుకొని ఇప్పుడు కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందమ్మా? డౌట్స్? మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడ క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో లెట్ మీ టెల్ యూ ద లాస్ట్ కమాండ్, హౌ టు డ్రాప్ టేబుల్. ఓకే, మరొక టేబుల్ ఇక్కడ తయారు చేద్దాం, దాన్ని డ్రాప్ చేసేద్దాం. క్రియేట్. ఓకే, లెట్ us say table. Now this time I'm going to say another table called Ravi. Again with the same respective formats. 80, let us say ID number with an integer. Okay, and I'm going to close. Now show tables.
immediately we'll get an answer. Rohit and Ravi on the respective environment. ఓకే, ఇదంతా ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది? ఆర్కేడిబిలో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఆర్కేడిబిలో వెబ్ఐ కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ పార్ట్ కూడా మీరు నేర్చుకుంటున్నారు ప్రాక్టికల్ గా. ఓకే, ఈ రెండు పార్ట్స్ ఆటోమేటిక్ గా కమాండ్స్ తో వస్తున్నాయి. ఈ పార్ట్ ని కూడా మీకు సైమల్టేనియస్ గా చూపిస్తున్నానండి. దట్స్ ద రీజన్ వై ఇక్కడ 3 ఇండికేషన్స్ చూపించాను. ఓకే, ఇది ఎలా చేస్తుంది ఏంటి అని మూడంతా కూడా మీకు ప్రాక్టికల్ గా అర్థమవుతుంది అన్న ఉద్దేశం మీద ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ అండ్ ఇలస్ట్రేట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? ఇప్పుడు చెప్పండి, డిస్క్రైబ్ రవి. వాట్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్? Integer. Very good. Describe Rohit. What should be the answer of this? ID only, sir. ID. Okay. డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, రెండింటికి ఒకటే పేరు పెట్టాను కాదు మ్యాథ్స్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ మేక్ ఏ యూజ్ ఆఫ్ డ్రాప్ కమాండ్. ఓకే, డ్రాప్ ద టేబుల్ హూజ్ నేమ్ ఈస్ రవి. Now if I say show tables, okay, it will show only Rohit. Please observe. ఇనీషియల్ గా మనకి రోహిత్ తో పాటు రవిని కూడా డిస్ప్లే చేసింది. ఎప్పుడైతే మీరు ఇది డ్రాప్ చేశారో ఆటోమేటిక్ ఏమైంది, మనకి ఆ టేబుల్ అంతా కూడా డిలీట్ అయిపోయింది. లాజిక్ అర్థమైందమ్మా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ డౌట్స్? డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇక మీకు అందరికి బాగా వచ్చు కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రంకేట్ అండ్ డిలీట్? ఫాస్ట్ గా చెప్పాలి. ట్రంకేట్ కమాండ్ అండ్ డిలీట్ కమాండ్ అండర్ SQL. సార్ ఒకటి కాలమ్ డిలీట్ చేస్తుంది సార్, ఇంకొకటి ఆ కాలమ్ లో ఉన్న డేటాను అంతా డిలీట్ చేస్తుంది సార్. వెరీ గుడ్. ఓకే, అంతే. ట్రంకేట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ డిలీట్స్ ఓన్లీ ద రెస్పెక్టివ్ డేటా. అదే డ్రాప్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ డిలీట్స్ ద ఎంటైర్ స్కీమా. ఓకే, so that's the only difference between truncate and delete. Okay, you can also analyze them through some examples. Okay, దానికి ఎగ్జాంపుల్ చూపించమంటారా, చేసుకోగలరా? చాయిస్ ఇస్ యువర్స్. ఫాస్ట్ గా చెప్పాలి నాకు. Shall I show you an example regarding this, or else you can create your own example? Give one, sir. Okay, example ఇవ్వాలా? Let me tell you one example here. Okay, now this time what I'm going to do is I'll try to create two tables. Create table. Okay, let us say TAB1 with the respective fields. What are the fields I'm going to say is student number in terms of integer, student name in terms of string. Okay, so these are the two fields which I am going to give to a respective table or table1. Okay, now after creating this, I'll create one more table. Create table in table2. Now for this table2, let us give employee ID with integer. Okay. So this is another data table which has been. Now if I say show tables, the answer of table1 and table2 will be displayed. Now if I describe table1, can anyone say what will be the answer of this? We are going to get the integer and string assigned to the variable of student number and student. If I say tab2, we are going to get only a single employee ID. Please observe the screen. Okay. ఇప్పుడు ఈ రెండు డేటాబేసెస్కి మీరు కొంత డేటాని లోడ్ చేయాలి. ఓకే, ఆ లోడింగ్ ప్రొసీజర్ చిన్న ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, అది ఫాలో అయ్యి అప్పుడు కనుక్కొచ్చారు. ఓకే, ఇప్పుడు లోడ్ చేసే విధానం చూద్దాం. సో
Let me load lines. Directly insert చేద్దాం. It takes a lot of time. Insert, okay, table, tab 1, okay, with the values. So in tab 1, what are the fields? One is number. Let me say the number is 111. Okay. Next, the next field is string. So within quotes, what I'm going to say is either you can keep a single letter or you can keep a double quotes. Okay. So let me run this. If it is going to show an error, very good. Okay. Definitely show an error. So this is going to show some error. To overcome this error, what I'm going to do is I'm going to create the database. Okay. Create table tab 1. The fields of friends. Okay. I'll use my folder here. Yeah, desktop. Okay. So inside this desktop, what I'm going to do is I'll make use of one small file. Let us say touch std.txt. Now I'm going to close this. వచ్చిందా? Is this clear? అందరికి కనబడ్డదా? ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇన్సర్ట్ అవ్వలేదు చూసారు అక్కడ. ఇప్పుడు చూడండి ఎలా అవుతుంది. Now we are going to use the fields here. Okay. So what is the first field? Number, comma. Second field, from. Okay. Let us say equal to number Ravi. Let us say equal 3. Okay. Let us say here. Now this is the file what I want to load into my concern tab table 1. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఏమున్నాయి ఫీల్డ్స్ గమనించారా? 1 is your student number and 2 is your name. Okay, forget about this serial number. This serial number is from the respective mode, okay? Text editor. Okay, let me show you that. So what I'm going to do is I'll use a command called load. Okay, so while using this load, you are supposed to be so careful. Load the data, okay, from local. Okay, load the data local in path. Command అర్థమైందా? చూడండి ఏం జరుగుతుంది. Okay, in path with the respective path. What is the path we are going to represent for this load data local in path? So ఏమైనది? పాత అంటే ఇక్కడ తీసేద్దాం. It is the student folder. నేను డైరెక్ట్ గా కాపీ చేశాను. పాత వచ్చిందా? Copy this entire path. Okay. When once you press enter, it begins to black. Okay, please remember. చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త చేయాలండి. రీబ్యాక్ అవ్వు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి అవుతుంది. And what is the file name that you want to move? std.txt. Okay.
load this data into which table you want to move? Into the table. What is the table name you are going to move? Table 1. కమాండ్ జాగ్రత్తగా చూడండి అందరూ. కమాండ్ అర్థమైందా? లోడ్ డేటా లోకల్ ఇన్ path to the path of the respective file where you have created on the desktop. Move this data into tab 1. Okay. It has been loaded. But while loading this, the important point you need to remember is, now if I say, okay, the data has been there inside this with some errors. Select start from table. Please observe the thing. చూసారా, నేను అక్కడ 3 డేటాస్ ఇచ్చాను. ఆ 3 డేటాస్ ఇక్కడ రెఫర్ చేసుకోలేదు. నల్ అని చెప్పేసింది. కమాండ్ వర్క్ అయిపోయింది, బట్ ఇక్కడ నల్ అని వచ్చేసింది. బట్ ఆ డేటా ఇక్కడ రావాలి కదా. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే, while creating the database, you need to be so careful to perform your table data. How to perform that? Now see this. Same example చేసుకుంటున్నాను. ఒకసారి కమాండ్ జాగ్రత్తగా చూడండి. Let me clear this. ఇది చాలా చాలా స్టెప్ వైజ్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కమాండ్స్ అండి. ఫస్ట్ వన్, you need to create a table. Create table. టేబుల్ నేమ్ ఏమనుకున్నాం? ఈసారి డిఫరెంట్ టేబుల్ నేమ్ ఇద్దామండి. ఓకే, లెట్ us have a table name with name called Rani. Okay, just I am going to change the name. Okay, instead of tab 1, I am going to make this as Rani. And the fields inside this, what are the fields? Keep the same fields. One is student number, the data type is integer, and 2 is student name, the data type is string. ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది అందరికి? ఇప్పుడు ఇక్కడ సెమీకోలన్ పెడితే అక్కడ నల్ వచ్చింది. గమనించారండి అందరూ? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే, డేటాని అక్కడ ఇంపాక్ట్ చేసేటప్పుడు నల్ రాకూడదు. ద డేటా షుడ్ బి అచీవ్డ్ దేర్. టు గెట్ ద డేటా హియర్ back to the respective thing, what you need to do is you need to perform 3 lines. One is called row format delimited. జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి. delimited. Second line. Third line is the most important thing. Fields. ఎన్ని fields ఉన్నాయి అక్కడ మనకి? Can anyone say how many fields are there in the respective student file? std.txt లో ఎన్ని ఉన్నాయి? Fields ఎన్ని ఉన్నాయి? Fields 2 ఉన్నాయి సార్. 2. Okay, what are those 2 fields? Fields terminated. terminated. Terminated by. Okay, fields terminated by comma inside. గమనించారా? ప్రతి దగ్గర 111 పెట్టి కామా రాము అని రాశాను. 222 పెట్టి కామా సీత అని రాశాను. రకరకాలుగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రేమ్ చేశాను. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అర్థమైందా? ఎనీ మోర్ డౌట్స్? ఇప్పుడు మీరు సెమీకోలన్ కనుక పెడితే it is going to perform the data what you have created on the respect. Now move the data file. Same command, load data locally path student text into the new table that we have just now created is Raj. ఇప్పుడు మీరు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ రాణి అనుకున్నట్టయితే విల్ గెట్ ఆల్ ద డేటాస్. చూడడానికి చాలా ఈజీ అనుకుంటారండి, బట్ చూసారా నల్లకి నాన్ నల్లకి ఉన్న అనాలిసిస్ అంటుంది. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ డౌట్స్? చిన్న టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం వెరీ అర్థమైతే చాలా ఈజీ అండి. అర్థమైందా? ఇంకేనా డౌట్ ఉందా? ఇప్పుడు ఇదే పద్ధతి నేను
STD2 లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. You can move them up. Is this clear? Any more doubts? వాయిస్ వినపడుతుందా? సార్ అర్థమైందమ్మా లేదా? Is this clear? Or shall I create one more table? మరొక చిన్న అండర్స్టాండింగ్ కోసం మరొక ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం. Let us create one more file here. Okay. At this time, touch std1.txt. Okay. ఇది మరొక ఫైల్. ఈ ఫైల్ ఎంటీ ఫైల్. ఓకే, ఈసారి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే 444 తర్వాత ఏం ఇచ్చాను? కామా. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది. కామా అనేది ఫీల్డ్ టర్మినేటెడ్ బై. ఓకే, లెట్ us say రమేష్. నెక్స్ట్ 555, లెట్ us say సురేష్. ఓకే, సేవ్ దిస్. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందిరా? ఫైల్ క్లియర్ చేసి std1.txt అని. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఈ టెర్మినల్కి వెళ్ళి again I load data local in path with the same path std1.txt into table రాణి. ఆల్రెడీ రాణిలో ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నారా? ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పటికి? హౌ మెనీ రికార్డ్స్ ఆర్ దేర్ రైట్ నౌ? మనకి రికార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ప్రస్తుతం? ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇప్పుడు std2 లో ఎన్ని ఉన్నాయి? std1 లో ఎన్ని ఉన్నాయి? std1 లో ఎన్ని తయారు చేశాను? సురేష్ రమేష్ అంటే 2, అంటే 3 + 2 5 అవ్వాలి. ఇప్పుడు గమనించండి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్. అర్థమవుతుందిరా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, లోడింగ్ డేటా ఇంటూ డేటాబేస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నాకు వాయిస్ వినపడట్లేదు. కట్ బ్రేక్. హలో, ఈ వాయిస్ కట్ అయిపోతుందిరా, నాకు సరిగా వినపడట్లేదు. సరే ఇప్పుడు వినపడుతుందా? వినపడుతుంది, చెప్పు. అదే 111, 222 ఇచ్చారు కదా, అవి పర్మిషన్స్ ఏంటి సార్? పర్మిషన్స్ కాదు, నెంబరు. మన డేటాబేస్ లో ఉన్నది ఏంటి? స్టూడెంట్ నెంబరు, స్టూడెంట్ నేమ్. ఓకే, అది మనం 1 ఇచ్చుకున్నా పర్లేదు కదా సార్? ఏదైనా చేయొచ్చు. మరొక డేటా ఇద్దాం. లెట్ us క్రియేట్ వన్ మోర్ లాస్ట్ ఫైనల్ డేటా. ఓకే, మరొక డేటా క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, మీకు అర్థం అవడానికి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాను. టచ్, లెట్ us say ఈసారి పేరే మార్చేద్దాం. లెట్ us say sc.text, ఏదో సంథింగ్. ఓకే, so in this text file what I'm going to do is I'll try to give a name. Okay, ఈసారి నెంబర్ చూడండి. Instead of now I give 1, comma, let us say, okay, Dhoni. Again 2, comma, let us say Virat. 3, comma. ఈ కామా అనేది డీలిమిటర్, మనం ఎలా ఇస్తే అలా వస్తుంది. ఓకే, let us say Rahul. ఇప్పుడు 3 ఫైల్స్ వచ్చాయి. ఇవి సేవ్ చేశారు. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ కమాండ్ లోడ్ చేశారు. లోడ్ డేటా లోకల్ ఇన్ పాత్ హోమ్ హెచ్డి యూజర్ డెస్క్టాప్. ఈసారి ఇక్కడ ఏముంది? న్యూ ఫైల్ నేమ్ sc టెక్స్ట్ ఇంటూ రాజ్. ఆల్రెడీ మనకు 5 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. రాము, రవి, కిరణ్, రమేష్, సురేష్. మరొక 3 ఫైల్స్ అందులో యాడ్ అవుతాయి. చూడండి, ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ద కమెంట్స్. ఓకే, సరే 1 2 3 ధోని, విరాట్, రామ్. ఆటోమేటిక్ గా ద సాగ్రిగేషన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి డన్. ఇది ఒక టేబుల్లో మనం పర్ఫామ్ చేసిన అనాలిసిస్. ఓకే, ఎనీ మోర్ డౌట్స్? ఇది మరొక టేబుల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా ఫాలో. ఓకే, సో హౌ టు క్లియర్ ద స్క్రీన్? కెన్ ఎనీవన్ సే which command is used to clear the Exclamatory screen of mark your and clear. clear? Okay,
ఇప్పుడు మరొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. షో టేబుల్స్. ఓకే, సో లెట్ మీ షో ద టేబుల్స్. మన టేబుల్స్ లో రాని టేబుల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ దేర్ అండర్ ట్యాబ్ 2? ఫస్ట్ దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేయండి. ఒక ఇంటీజర్ తప్ప ఇంకేమీ లేదండి. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఐ విల్ గివ్ ఎ ర్యాండమ్ నెంబర్ అండ్ ఐ విల్ ఇన్సర్ట్ ఆల్ ద ఫ్యాక్ట్స్. సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ టేబుల్ అండ్ దెన్ కమాండ్ చెప్పండి. ఇప్పుడే చెప్పాను, క్రియేట్ టేబుల్. లెట్ us క్రియేట్ ఎ న్యూ టేబుల్. మరొక టేబుల్ తయారు చేద్దాం. రాని కదా, ఈసారి వాణ్ణి తయారు చేద్దాం. ఓకే, ఇదేదో ఎంప్లాయీ, ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ అందాం. వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్? Employee name belongs to which data type? String. Okay, comma, employee number or else employee ID. Which data type? Integer. మీరు ఇచ్చిన ఫీల్డ్స్ ప్రకారంగానే చేయాలండి. ఓకే, క్లారిటీ తీసుకోవడానికి మరొక ఎగ్జాంపుల్ చేస్తాం. ఇది ఫస్ట్ లైన్ లో రాసాం. సెకండ్ లైన్ లో రాయాలి రో చెప్పాలి. రో ఫార్మాట్ delimited. రో ఫార్మాట్ delimited. ఓకే, థర్డ్ లైన్ లో ఫీల్డ్స్ టర్మినేటెడ్ బై. ఇప్పుడు చూడండి మార్చుతున్నాను. ఫీల్డ్స్ టర్మినేటెడ్ బై. ఓకే, what parameter you are going to use? Comma. Now I have created my database. Okay, inside this database Vani has been created. Now you can describe Vani and check. చూసారా, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ ఐడి. ఇప్పుడు మీరు డెస్క్టాప్ లో లోడ్ చేద్దాం అంటే ఓకే, now see this example. Now create another table. Let us say touch emp.text. ఈ టెక్స్ట్ ని రాసేటప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫీల్డ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఫీల్డ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యువర్ రెస్పెక్టివ్ డేటాబేస్? నేమ్. సో లెట్ us say Ramana, comma, number. Let us say 1020. Next, Joy, comma, number 1021. Okay, now I'm going to save the file. Okay, లాజిక్ అర్థమైందండి? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఇచ్చాం కాబట్టి నేమ్ రాశాను, తర్వాత ఎంప్లాయీ ఐడి ఇచ్చాను కాబట్టి ఇంటిజర్ రాశాను. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? ఐ నీడ్ టు లోడ్ ద డేటా. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? లోడ్. హలో, వాయిస్ వినబడుతుందా? డేటా. హలో, లోకల్ ఇన్ path. Give the path. So how to get the path of the respective file? మీరు ఏమీ ఆలోచించవలసిన లేదు. డెస్క్టాప్ లో ఓకే, ఏ ఫైల్ అయితే మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఆ కన్సర్న్ ఫైల్ తాలూకు టెర్మినల్ లో మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తే చాలు. సే లెట్ us say ls. Which file you want? You want the path of employee.text. So what is the path here? Home hd user desktop. Copy this and then paste it. Okay, పేస్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే జాగ్రత్తగా చేయాలండి. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళా స్లాష్ పెట్టి మన పేరు emp.text ఓకే ప్లేస్ క్లోజ్ చేసి ఇంటూ టేబుల్. ఓకే, విచ్ టేబుల్ యూ వాంట్ టు మూవ్ దిస్ డేటా? మన టేబుల్ ఏమనుకున్నారా? వాణి అనే టేబుల్.
అర్థమైందమ్మా? ఇంటూ టేబుల్ అక్కడ చిన్న ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ సెమికోలన్ బేస్ వచ్చింది కదా, అది రాకుండా చూసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వాణి అన్నారు అనుకోండి, అక్కడ తయారు చేసిన ఫైల్ అంతా ఇందులో. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ రామ్ జాయ్. ఓకే, ఇక్కడ నల్ల ఎందుకు వచ్చింది అనేది డౌట్ రావచ్చు. ఈ నల్ల ఎందుకు వచ్చిందంటే నేను అక్కడ ఎంటర్ కొట్టి వదిలేసి ఉంటాను. నెక్స్ట్ మరో డేటా ఇద్దామని వదిలేసాను, చూసారా ఇక్కడ రెడీ టు గివ్ డేటా. ఇక్కడ డేటా ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు సురేష్ అన్నారు, సూరి అన్నారు అనుకో, 1999. ఓకే, ఇప్పుడు సేవ్ చేసేది కర్సర్ ఇక్కడే బ్లింక్ అయిపోయింది. సేవ్ ద ఫైల్, అగైన్ ప్రొసీడ్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్. ఈసారి మళ్ళీ లోడ్ చేయండి, డేటా ఇన్పాస్ ఇంటూ వన్. డూప్లికేట్స్ తయారవుతాయి. ఆల్రెడీ 3 ఫైల్స్ ఉన్నాయా, ఈ 3 ఫైల్స్ కి ఇది అపెండ్ అయిపోతుంది. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్, చూసారా ఈ 3 ఫైల్స్ కి అపెండ్ అయిపోతుంది. ఈ అపెండ్ అవ్వకుండా కూడా మనం క్వరీ రాసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతానికి అంత వద్దు, ఈ 2 జాగ్రత్తలు. ఇక లాస్ట్ ట్రంకేట్ డిలీట్ కొడతాం. షో టేబుల్ అన్న, షో టేబుల్స్. Now we have select star from Rani. We have select star from Rani. And database tables only. Okay. Now if I say truncate table, ఇప్పుడు ఎవరు వచ్చారు ఈ టైంలో? క్లోజ్ చేసే టైంలో వస్తున్నారు. ఫైన్, truncate table. Okay, so truncate table, what you want to truncate? Let us say Vani. చూడండి జాగ్రత్తగా. Okay, so before going to truncate, let me show the tables. Show tables. రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ట్రంకేట్ ఏం చేస్తుందంటే డేటాను మాత్రమే తీస్తుంది. డ్రాప్ ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం స్కీమాని డిలీట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు చూసారండి, రాణి ఉంది, వాణి ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ట్రంకేట్ టేబుల్ వాణి. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్, ట్రంకేట్ చేశాను. ఓకే, నౌ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వాణి. ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? అంటే సార్ రాణి రోహిత్ టేబుల్ 2 వాణి ఉంటుంది సార్. వాణిలో ఉన్న డేటా పోద్ది. సరే, షో టేబుల్స్ అన్నారు అనుకోండి, ఇప్పుడు అక్కడ కనబడుతుంది మళ్ళా. చూసారా వాణి కనబడుతుంది. అదే మీరు డ్రాప్ టేబుల్ రాణి అన్నారు అనుకోండి. ఓకే, నా రాణి బదులు వాణి అన్నారు, అన్ని డిలీట్ చేస్తాం. నా షో టేబుల్స్, ఈసారి మనం అనుకున్న వాణి డిలీట్. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్. సో ట్రంకేట్ కి డ్రాప్ ఉన్న డిఫరెన్స్. ఇది రిపీటెడ్ గా అడుగుతారండి. క్యాంపస్ లో అడిగే క్వశ్చనే, బిగ్ డేటాలో కూడా హైవ్ లో వచ్చే కామన్ క్వశ్చన్ అండి. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు నేర్చుకున్నాక ఇక మనం కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్స్ అనేవి రేపు చూద్దాం. రేపు క్లాస్లో కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్స్ ఎన్ని, అరే ఎలా వాడతాం, స్ట్రక్చర్ ఎలా వాడతాం, మ్యాప్ ఎలా వాడతాం, యూనియన్ ఎలా వాడతాం తెలుసు. ఇవి అన్నీ కూడా రికార్డ్ రాయాలి.
ఇప్పుడు రికార్డులో మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలా రాస్తారంటే మేక్ ఏ హెడ్డింగ్. ఓకే, హౌ టు క్రియేట్ ఎ డేటాబేస్ and how to delete a database in Hive shell. First. Second, how to create a table and how to delete a table. Second query అర్థమైందా? సెకండ్ క్వరీ అర్థమైందా? 1 and 2 queries అర్థమయ్యా అందరికి? Third, what is the main difference between truncate and delete? Explain them with an example of 2 tables such as vanilla. నేను తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్స్, మీకు నచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు తీసుకొని ఈ 3 క్వెరీస్ కంప్లీట్ చేయాలి. మళ్ళీ కంప్లీట్ క్వెరీస్ అన్ని కూడా ఒక దగ్గర రాయాలి. ఇవన్నీ రికార్డులో కనబడాలండి. సిస్టమ్ ఉన్న వాళ్ళు ప్రింట్అవుట్ పెడితే ఇంకా మంచిది, ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ప్రింట్అవుట్ పెడితే ఇంకా మంచిది. ఓకే, అంతా అయిపోయిన తర్వాత మిస్టేక్ ఎక్కడ చేస్తారంటే ఇదే చేస్తారు, జాగ్రత్తగా వినండి. ద మిస్టేక్ ఈజ్ అయిపోయింది కదా అని చెప్పి ఇమీడియట్గా ఇక్కడ క్లోజ్ చేసేస్తారు. అది అంతేనండి, ఇంక తర్వాత పనిచేయడం మానేస్తుంది. వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ యూ నీడ్ టు ఎగ్జిట్. ఎనీ మోర్ డౌట్స్ ఆర్ షల్ ఐ క్లోజ్? క్లోజ్ చేసే ముందు అడుగుతున్నాను, ఈస్ దేర్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ టుడేస్ సెషన్? హలో, నో సార్. ఓకే, ఎగ్జిట్ చేసి ఎగ్జిట్ కి సెమీ కాలన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఇవ్వాలి. అయిన తర్వాత దీన్ని ఎగ్జిట్ చేయండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టాపింగ్ దెమ్ ఎగ్జిట్ ఇక్కడ వితౌట్ సెమీకోలన్. ఈ ఎగ్జిట్ అది ఎన్నిసార్లు స్టాప్ చేయడానికి అడుగుతుంది అన్నిసార్లు మీరు అలా ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళండి. దిస్ ఈస్ ద సింప్లెస్ట్ వే టు షట్ డౌన్ యువర్ టర్మ్. ఓకే, మీరు స్టాప్ స్టార్ట్ అన్నారంటే చాలా మంది మిస్టేక్స్ చేస్తున్నారు. ఆ మిస్టేక్స్ చేయకూడదు. ఓకే, ఒక దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, ఇంకో దగ్గర స్టాప్ చేస్తున్నారు. అలా చేస్తేనే ఆటోమేటిక్ డిఫాల్ట్ టెంప్ డైరెక్టరీస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో దట్ మే క్రియేట్ ఎ డ్యామేజ్ టు ద టర్మ్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, సో రేపు క్లాస్ లో మనం హైవ్ డేటా బేసెస్ నేను ఆల్రెడీ బ్లాగ్ లో పెట్టాను, ఈలోపు చదవండి. ఇవన్నీ సాల్వ్ చేశానండి. త్రూ ప్రాక్టికల్ ఐ హావ్ సాల్వ్డ్ ఆల్ ద థింగ్స్. If you see your Hive, okay, create, alter and drop tables. Everything is there in the blog. ఇది రెఫరెన్స్ గా పెట్టుకొని మీరు సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ try to want to practice, okay, you can practice them using these. సో ఇన్సెట్ కూడా యూస్ అవుతుంది. ఇన్సెట్ ఇప్పుడు కాదు, మ్యాపింగ్ చెప్పాక చెప్తారు. ప్రస్తుతం ఇన్సెట్ అంటే నల్ అని చూపిస్తారు. అదే మీరు ఇన్సర్ట్ చేస్తే మ్యాప్ రెడ్యూసింగ్, దీంట్లో కూడా మళ్ళీ మా మ్యాప్ రెడ్యూసింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. కాంప్లికేట్ అయిపోద్ది, వదిలేండి. ఓకే, ఇందులో ఒక 5 ఇప్పుడు 2 సెట్స్ అయ్యాయి కదండి, మరొక 3 సెట్స్ చెప్పి క్లోజ్ చేయండి. ఎనీ అదర్ డౌట్స్? రికార్డు కూడా అక్కడితో క్లోజ్ అయిపోద్ది. మళ్ళా చెప్తున్నాను, హైవ్ తాలూకా ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ కంటిన్యూ చేసుకుంటే హెచ్బేస్ కూడా అంతే. కానీ హెచ్బేస్ ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పట్లేదు. Why? Because in your syllabus, their programs are supposed to be in Hadoop as well as Hive. That's all. Okay. HBase installation కూడా లేదు మీ సిలబస్, కానీ అది ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఐ హావ్ షోన్ దట్ అది కూడా ఇన్స్టాల్ అయిపోయిందండి ఈజీగా. హైవ్ అయిపోతే హెచ్బేస్ ఈజీగా అయిపోతుంది. ఓకే, ఎనీ అదర్ డౌట్స్? నో సార్. ఓకే, సో మీరు జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, చేసాక డౌట్స్ ఏమైనా వస్తాయి. ఓకే, ఓకేనా? టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సైన్ ఆఫ్.